නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස
distinguished guests, our dear devotees, this is a very special day for all of us, very auspicious, sacred and holy day when the Buddha's relics was brought to Missouri, to USA for first time from Sri Lanka. So we all are very lucky to be here, proud to be here to participate this very religious event. Good afternoon, venerable monks, nuns, and dear friends. I am very honored to have this opportunity to warmly welcome all of you here on behalf of the Missouri Buddhist Meditation Center. We are gathered here today to mark a very special occasion, the exposition of the sacred relics of Lord Buddha will be held here today for public veneration. The relics will be taken to the Vietnamese temple in St. Louis tomorrow for public display and return to this temple, which will be permanent resident place. I am going to invite Professor Liu Berkwick to deliver her speech. To begin, I might just say, as an American who came to Buddhism later in life, I was not raised as a Buddhist, I share a certain puzzlement about relics that many other Westerners share. Now, of course, people in the West know what relics are, and there are some Christians who also worship their own relics. But when Westerners in the 19th century discovered that Buddhists also worship relics, they were unsure as to why. At first, the early Westerners who sympathized with Buddhism were interested in the ideas of the Dhamma. Buddhist relics were crucial for the spread of the Buddhist religion. The building of stupas, dāgavas, the enshrinement of these relics happened all throughout the Buddhist world. The spread of the Buddha Dhamma went hand in hand
with the spread of relics. When King Ashoka assumed sovereignty over all of ancient India or Jambudvipa, the relics were gathered together to be redistributed. The physical remains of the Buddha were then enshrined in 84,000 stupas spread across Ashoka's realm. This helped make King Ashoka famous throughout all time as a Dharma Raja, a king of the Dhamma. And he becomes a model for later Buddhist kings throughout the world. But the relics of the Buddha did not stop in India. They were spread even further. Relics were carried by monks to lands outside of Jambudvipa. And of course, as many people here recognize, this includes the island of Sri Lanka. There are a lot of relics that have been brought to Sri Lanka. Just to name a few, there is the right collarbone relic in the Tuparama Dagala in Anuradhapura. In the great Mahatupa or Ruanvalisaya in Anuradhapura, it was said that 1/8 of the Buddha's remains were enshrined. The tooth relic was enshrined in a casket and is now kept in Kandy. In Mahayangana, hair relics and the neck bone relic of the Buddha were enshrined. In Seruavila, a forehead bone relic of the Buddha was enshrined. And there are other relics associated with the Buddha, relics of things, objects that he used. Most notably, the Venerable Mahabodhi tree in Anuradhapura is a relic. On top of the mountain of Sri Pada, there is a footprint relic of the Buddha. And the list goes on and on. There are even relics of arhats in Sri Lanka. I'm thinking notably of the tooth relic of the Venerable Mahakashyapa in Galapata Vihara in Bentota. Relics were also spread throughout the Buddhist world, further than Sri Lanka, further away, places in ancient Pakistan, Afghanistan, China, Burma, Thailand, Cambodia, Vietnam, Japan. Relics attract communities of Buddhists. This happened in ancient Sri Lanka, where pilgrims traveled from all throughout Asia to honor relics enshrined in stupas. The same thing is true for other important stupas, ancient stupas throughout Asia. And in fact, we see the same thing happening today in St. Louis, where a number of people from different cultures, from close by, have gathered to honor the Buddha. The Buddha and enlightened beings have given relics to us to help us flourish and to live better lives. The presence of relics is therefore a testimony to the Buddha's compassion and his care. And so when making offerings to relics, when showing honor to relics, I would encourage us all to remember to feel grateful to the Buddha for making these special gifts available to us today. So I'd like to thank you all for listening, and may the Triple Gem bless you. Thank you so much for your speech. Let me say to just a couple of words in my own language, Sinhalese. අපේ ආදරණීය දායක මහත්වරුනි, පූජනීය මහා සංඝයා වහන්සේ, අපි කාටත් ඊටාම ආඩම්බර, ඊටාම වැදගත්, ඊටාම ශ්‍රේෂ්ඨ දවසක් අද. මේ ධාතු වඩ සර්වජ්‍ය ධාතුන් වහන්සේලා වඩ
වඩමු දවස ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මේ නගරයට අපිට ආරංචි වෙච්ච හැටියට අම්බලන් තොටින් මේ උත්සවය පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා එකම හිස් ගොඩක් හැමතැනම අම්බලන් තොටින් ඒ පෙරහැර ධාතුන් වහන්සේලා රැගත් ප්‍රිය පෙරහැර මාතොටට එනකොට මාතොටින් ඉන්තොටට එනකොට ඉන්තොටින් කළුතොටට එනකොට කළුතොටින් කොළොන්තොටට එනකොට හැමතැනම උත්සව 100,000 ගණනින් මිනිස්සු විශාල නමුත් මම මෙහි හැටියට අපේ ඉන්න දායකකාරක මෙහි ඉන්න පිරිස හැටියට මම හිතුවා මේක අපිට එපමණ පිරිසක් එකතු කරගන්න බැරි වෙයිද කියලා. මේ එකම හිස් ගොඩක් වෙනකොට මෙහි එකම හිස් පුටු ගොඩක් වෙයිද කියලා. වාසනාවට එහෙම උනේ නෑ. හරිම සන්තෝෂයි අපිට මේ ශාලාව පිරින්න සෙනග ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා so anyway now the time to offer flowers and light a lamp, offer lights, lamp and flowers to the relics. Thank you very much, sir. The song describes the prosperity, the Buddhist teachings and philosophy brought to this country. Buddhism elevated the native culture and our relationship with the spiritual leaders, the elders, and with one another. So, students from Cape Girardeau, from Southeast Missouri State University, will be singing the song for us. Dhanno Buddhunge Sri Dharmaskanda Devira Kirti Sundar Sileni Panda Dhanno Buddhunge Sri Dharmaskanda Vishu Atdeya Bose Kleshanasna Vishu Atdeya Bose Rahatun Nivasana Aya Prakashe Master of the Maba Augusta Temple, I'm inviting to Master to come forward and deliver your speech. I can share a little bit with you about relics. What in my mind, we have the Buddha's bone relics in Sansi Dhammagate Temple. That's the bone relics of the Buddha. And they have key relics in China.
represent the material bodies of the Buddha still remain with the Sangha. This is very important. Why it become important? Later on, I will carry on this message. Why it become important? Later on, I will carry on this message. And they have another lyrics of the tea is kept in Tibetan Buddhism for long until Tibet is taken over by communism of China. Then the Lama bring the relics out from the country to India, Hong Kong, and to the South America, and back right now. They take these relics as a gift, give to Taiwan Fo Guangshan Monastery. So that is a relic. Another one found in Tibetan Buddhism right now in Taiwan. So for myself, relic is not too important. The important is we remember him as a great teacher. So relic is the someone who remember the noble path can be done by this spiritual teacher in the past, and it will continue to succeed for whoever follow the path in right now and in the future. So relic can be, other than the Buddha, they have a lot of great teachers. Relics still can be found and be worshipped in this world. So that is the meaning for me, that relics represent the spiritual of the practitioner who achieve to the goal. The second one is relic for majority. It is a faith or the belief. It is represent the worship place where the relics is present there. This is a very important issue because relic can bring cloudy together. Relic can bring donation or financial support to the Buddhist work. Relics have some meaning for us come together to learn the teaching of the Buddha, to show our respect to the Buddha and his teaching, and most important is bring that teaching into your life, make yourself and your belief influence to the society with peace and harmony. Thank you. Venerable monks, dear friends, the next item is a similar kids song explaining a daughter's questions to her mother during the time of Vesak about the natural beauty, celebrating Buddha's birthday. So here comes Puja from Hanley. Monawada amme akuru jatiyak malpeti vala kau doliyala kauruda amme me valiyanne pata pata iri hadagala පුතාදන්නේ නෑ හඳ හැටි කාලෙට වනන්තරේ හරි වැඩ කැවති පෝසත් වරුවන කතා කියාදී වන දෙවනුදු මල් වලලියති මේ වගේ ලස්
Sana Pata Apatana Kotaning Meva Megana Ene Komada Amme Mevaliane Matana Mokavate Rene Irapayana Kota Irabasayana Kota Patavala Kuluata Ase Meva Inne Malpaganai Meva Kirane Horarase Amme Arapunchi Kurullo Kitchi Pichika Monavata Kiyati Untan Vana Hati Me Malvala Hati Punchi Nitarama Balasi Magisu Kiri Punchi Puteyo Krulge Hitavala Rasa Abdule Eka Kaleta Kiana De Malkolata Stava Tavaline Bima Baluwat Mal Luda Baluwat Mal Punchi Kurulang Idianawa Samadapa Hai Me Vaginante Malda Kurulang Koyanawa Buddha Muduro Epadunu Kalata Kaladato Mai Potuni Mage Minisung Vagema Satung Vagema Malkola Wala Tatsatu Tanage To address you, what's the uniqueness of Buddhism? Buddhism, the awakened way of life, appeared overnight, fully formed through the Buddha's self-enlightenment under the Bodhi tree in Bodh Gaya, India, 2602 years ago. Since then, Buddhism has propagated all over the world into various Buddhist sects and schools. Yet, through the teachings of certain Buddhist principles that would serve to identify them as the true Buddhist branches. One, the Buddha himself is the original great teacher and the founder of this religion that all Buddhists revere and pay respect to, especially to his relics, the only long-lasting physical evidence of his existence since he passed away of parinirvana 2,557 years ago. Besides his profound teaching of the provable truth. Second is nirvana. Nirvana is the common goal to all branches of Buddhism. It's a state of ultimate peace and happiness with a total liberation, intellectual and spiritual freedom that can be realized through enlightenment. This country, my country, referring to Sri Lanka, and it explains about how lucky we are to be born and brought up in this wonderful country, Sri Lanka. And this is Gulina Dias and Akita Dias, I think so, my sons, from Cape Girardeau, will be singing the song for us. Thank you. Me rata magi rata ma ipaduna rata hadena wadena rata magi mama rata me rata magi rata ma ipaduna rata hadena rata magi mama. Sarupasa puluin Wagi bindu ahasin Sarupasa
Wahi bindu ahasin Minni kata mutu kata maki siri laka ata Me rata magi rata ma ipaduna rata Hadana rata magi mama rata Me rata magi rata ma ipaduna rata Hadana rata magi mama rata Magi Sri Lanka Gana Lower Turkey mi mama Magi Sri Lanka Gana Lower Turkey mi mama Surapura yak Wena lowena wena nata Me rata magi rata ma Ipaduna rata Hadana rata Magi mama rata Me rata magi rata Ma ipaduna rata Hadana rata Magi mama rata Eti tara kama eti Kameli kamanati Eti tara kama eti Kameli kamanati Lamai siti narata maki me Sri Lanka Me rata magi rata ma ipaduna rata Hadana rata magi mama rata Me rata magi rata ma ipaduna rata Hadana rata magi mama rata Thank you. ගෞරවනීය අපගේ ගුරුදේව සියලු දේවල අවසරයි වජිරඥාන ලොකුහාමුදුරන් වහන්සේ ප්‍රදාන ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි venerable monks, Dhamma friends, dears and everybody. අද දිනේදී ඉතාමත් වැදගත් දිනයක් මිසූරි බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ඊට හේතුව ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා වැඩම වීම සම්බන්ධව මේට මාස කීපයකට කලින් අපි හිතපු කල්පනා කරපු ඒ ධාතුන් වහන්සේලා බඩමුවාගෙන ඉන්න ඕනේ කියලා අදහස් කරපු අවස්ථාවේ ඉඳලා මේ අවස්ථාව වෙනකම්ම ඉතාමත් බැරෑරුම් ඒ වගේම දුෂ්කර කර්තව්‍යයන් රාශියකට අපිට මුහුණ දෙන්න සිදු වුණා. එහෙම නමුත් ඒ සියල්ල ජයගෙන අපේ ඉලක්කය කරා අපිට යන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම මේ හම්බන්තොට එස් නිලමෙතෙන්න කෝන් මැතිතුමා අපිට පරිත්‍යාගයක් වශයෙන් ඒ ධාතුන් වහන්සේලා ලබලා දුන්නා. මේ මාසේ 21 වෙනි දින අපි ලාංකික භික්ෂුන් වහන්සේලා 19ක් පමණ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා සමග වැඩමවන්නට යෙදුණා. උන්වහන්සේලා
ගිය සතියේ එමෙරිලන් බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ දවස් දෙකක් පමණ ධාතුන් වහන්සේලා ප්‍රදර්ශනය කරලා ඒ ප්‍රදේශයේ සියලුම බෞද්ධ අබෞද්ධ හැම කෙනෙකුටම වන්දනාමාන කර ගැනීමට අවස්ථාව උදා කර දීලා 29 වෙනිදා ඊයේ උදෑසන අලුයම ධාතුන් වහන්සේලා මෙම පුංචි විහාරස්ථානයේ කරා වැඩමවන්නට යෙදුණා. මාත් එක්ක වැඩිය මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ වගේම මේ පන්සලේ වැඩ වාසය කරන හාමුදුරුවන් වහන්සේලා මේ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වන සියලුම ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධයන්ොත් හැම දිනාට මේ ගෞරවය හිමි වෙනවා. ඒ හැම දිනාගේම නම ඉතිහාසයට එක් වෙනවා. ඒ නිසා මේ ඓතිහාසික කාර්යයට අතහිත දීලා සහයෝගය දීලා කටයුතු කරපු හැම දිනාටම මම ඊටමත් සෙනෙහසින් යුක්තව ස්තුතිවන්ත වෙන අතර ඒ වගේම හැම දිනාටම පින් අනුමෝදන් කරනවා. තෙරුවන් සරණයි. I'm going to speak little English words about Buddha relics. Just before we talk, Professor Steve, Evagema Maba Temple Reverend Master, and others, Thai Dr. Fonsa, they are speak all of about relics. I am also going to very little words talking about what is the sacred relics. It is the relics of the great teacher, the great Lord Buddha, the founder of Buddhism. The Buddha, before he became the enlightened one, who came to be known as the Buddha, was a prince. He was Prince Siddhartha, second prince. He was the suffering of the people, birth, sickness, old age and death. Determined to find a way out of suffering, went in search of the path that led to salvation. Vietnamese, Thai, Laos, every devotees and monks, thank you so much. Come to join our small Buddha relic ceremony. You all of Buddha bless you. මේ අවස්ථාවේ අපේ මේ පුංචි උත්සවයට සහභාගී වෙලා සහයෝගය දක්වපු විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ ඉඳලා වැඩම කරපු මගේ ගුරුදේව ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේ ප්‍රදාන හාමුදුරන් වහන්සේලාට ඒ වගේම අපගේ මේ උත්සවය සංවිධානය කර ගැනීම සඳහා අපගේ පන්සලේ වැඩ කටයුතු සියල්ල සිද්ධ කරන ගින්නැලියේ පඤ්ඤාරාම හාමුදුරන් වහන්සේට සහයෝගය දක්වපු අතහිත දීපු ඔබ හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණින් නිදුක් නිරෝගී භාවය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ වචන කීපය අවසන් කරනවා. ඔබ හැම දිනාට තෙරුවන් සරණයි. Buddha bless you, all of you. Namo Devo Tây Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Nam Mô A Ra Ra
මෙයා වහන්සේගෙන් අවසර බෞද්ධ පින්නතුනි මගේ ශිෂ්‍ය ශාස්ත්‍රපති බෝධිසීය ආම්දුරෝ ලෝතර බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ධාතුන් වහන්සේ නමක් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට වැඩමවාගෙන ඇවිදින් පිළිගැනීම් වශයෙන් ප්‍රදර්ශනය කිරීම වශයෙන් පවත්වපු උත්සවාවකට සහභාගී වෙන්න ලැබීම ගැන මම අතිශයින්ම සතුටු වෙනවා. ලෝතර බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මය හරිහැටි වටහාගත් ධර්මාශෝක රජතුමා ශ්‍රී ලංකාවට ධර්මය දැක්කල ලබා දුන්නා. ඒ ධර්මයේ වටිනකම අවබෝධ කරගත්ත ඇමරිකාවේ ජන්මලාභය ලැබූ එන්ඩ්‍රිස්ටි ලෝල් කට්ටුමා ලංකාවට ගිහිල්ලා ලංකාවෙන් ප්‍රධාන අධිරාජ්‍යවාදීන් විසින් මර්ධනය කරපු ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මය නැවතත් නගා සිටවීමට ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් ක්‍රියා කළා. ඒ යුගය අවසන් කරමින් නැවතත් ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මය ලෝක පුරා පැතිරවීමේ උදාර කාර්යයේ භාරයේ කොටසක් ඉෂ්ට කිරීමට ඒ මගේ ශිෂ්‍ය තවලම බෝධිසීහ හාමුදුරුවෝ දරන උත්සාහයට ශ්‍රී ලංකා වාසීන් පමණක් නෙවෙයි පුර ලෝකයේ බෞද්ධයින් උන්වහන්සේට ආශිර්වාද කරනවා. ඒ ආශිර්වාද කරන අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකාවේ සිට මට මගේ සහෝදර හාමුදුරන් වහන්සේලාටත් මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන්න ලැබීම පිළිබඳව මම අතිශයින්ම සතුටු වෙන ගමන් ඒ උන්වහන්සේට අතේ තවලම් බෝධිසීය මගේ ශිෂ්‍ය හාමුදුරන් වහන්සේටත් ඒ සඳහා සහයෝගය දීපු සීලම ගිහි පැවිදි තුමන්ටත් මගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය ආශිර්වාදය පුද කරමින් මගේ වචන කීපයෙන් අවසන් කරනවා. නායක හාමුදුරනේ. Then I would like to invite to Mr. Sarath Gunawardena to come and deliver his thank you speech. Most venerable monks, ladies and gentlemen, before we conclude the proceeding here, it is my pleasure to deliver the vote of thanks. We are deeply grateful to a large number of people for providing us this opportunity to venerate the sacred relics of Buddha. On behalf of all of us here, I would like to express gratitude to Venerable Bodhisattva Thero for bringing the relics here and sharing it with all of us in this very rare and sacred opportunity. I would like to thank all the venerable monks who made the lengthy journey all the way from Sri Lanka to help us commence and perform this ceremony. I would like to acknowledge and thank the venerable monks and people from Vietnamese temple for coming and participating in this event with us. Thank you, Venerable Thero from Maba, Augusta Temple, for coming and delivering a valuable speech. Venerable monks and Dr. Khansak from Thai Temple, thank you for partaking in this ceremony with us. Thank you very much, Professor Stephen Berkwitz, for your very valuable and enlightened speech.
I would also like to thank the delegation from Kansas City and also Carbondale students for engaging in this ceremony with us. Mrs. Margie Vikramanayaka and family, thank you for your contribution and participation. We would also like to acknowledge the students from Cape Girardeau for reciting very beautiful cultural and religious songs. I would also like to thank the police of this county for helping us make it possible to celebrate this evening. And last but not least, thank you to everyone else that has come from near and far to take part and share this evening with all of us. I hope everyone has a lovely day and please enjoy the rest of this summer evening. Thank you. Thank you everybody. It was a beautiful evening, beautiful program. It became perfect with your participation. We have to thank all of you, all the monks, most venerable monks and devotees mostly from Vietnamese temple and our own members of the Musaru Buddhist Meditation Center and all other Dhamma friends, guests and everybody who did anything, who contributed something for this very sacred, very holy, very noble, meritorious deed. So we all are happy. It became finally a perfect, excellent, a beautiful, meritorious deed.
මත්ත කුසලේන යන්තං සන්තං පදං අபிසමෙච්ච සක්කෝ උජෝච සෝජෝච සුවචෝ චස්ස මුදවනතිමානී සන්තුස්සකෝච සුභයෝච අප්පගිච්ඡෝච සල්ලෝකරුත්ති සන්තින්ද්‍රියෝච නිපකෝච අප්පගම්බෝ කුලේසු අනනුගිද්දෝ නච බුද්ධං සමාචරේ කිංචේන විඤ්ඤෝ පරේ උපවදෙය්‍යං සුඛිනෝ වාපේමිනෝ හන්තු සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා ඒකේ චිපාන භූතත්ති දසාවාතාවරාවා අනවසේසාදීගාවා ඒ මාන්දාවා මජ්ජිමා රස්සකානුකතුලා දිට්ඨාවා ඒව අද්දිට්ඨා ඒ ජදූරේ වසන්ති අවිදූරේ භූතාවා සම්පරේසීවා සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා නකරෝ පරන්නිකුබ්බේත ඥාති මඤ්ඤේත කත්තතිනං කංචේ ව්‍යාරෝසනා පටික සංඥානාඤ්ඤ මඤ්ඤස්ස දුක්ඛ මෙච්චේය මාතා යතානියම් පුත්තං ආයසා ඒක පුත්‍ර මනුරක්ඛේ එවම්පි සබ්බ භූතේසු මාන සම්භාවයා සොත්ති භවන්තු තේ සක්ඛන්ද සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා